Ahlan wa sahlan wapenzi watazamaji, it's another wonderful afternoon. Tuko hapa tumejaajaa, tuko ndani ya nyumba. It's been a while, Newton, how are you? Hey, how are you? I'm doing fine. Tuna maneno. Ilikuwa time lakini finally tumeingia. Karibu sana ndani ya show. Asante. So leo tuko na show moja kali sana. There are a lot of things we need to discuss. Na kabla ya kuendelea tupate tu kitambulisho cha kutuwezesha kuingia ndani ya show. Sports Spotlight Live Show, your number one online sports show, comes to you every Sunday at 5 p.m. Your hosts, Clearant Eboso and Newton Mararu. This is where we live football. All football discussions are done here. We breathe football. Capture all the exciting moments in football. Football is our life. Get sporty every weekend with our sports enthusiast. Don't forget to subscribe only on the Inside Sport, home of your favorite sport. So ndo hivyo wapenzi watazamaji, we are here, tuko ready kuendelea na show. Ni kama tumekuwa break pia sisi kwa sababu mpira pia huenda break, but we are right back na we are well loaded. Hii weekend kumekuwa na a lot of happenings kwa mambo ya football. So leo tutakuwa tunakava kwanza mambo ya Kenya Premier League kwa sababu huko ndio uzito mingi iko. Tutakuwa tunaangazia mambo ya CHAN. Naona already South Sudan ni kama wanatutoa. Iko 1-1. Kwa hivyo tutakuwa tunaangazia pia games za CHAN. Wasichana wetu pale kwa Pink Tournament, is it in Turkey, pia tutakuwa nagusia mambo yao kule, hivyo Turkey tuone mambo yako vipi. Na all in all hatuwezi sahau elections za FKF pamoja na English Premier League, jinsi mambo yanavyoenda. Kwa hivyo those are the hot topics we are going to discuss today. So kuwa na hadi tamati mwa kipindi. I'm your host Clearant Eboso, and on the other side mwenyewe atajitambulisha tuambie ni nani. Karibuni. On the other side kuna coaches mwenyewe, Newton mwenyewe ako ndani ya area amejaajaa. Safi kabisa. Ukiona mtu amevalia jezi ya Chelsea, ujue leo tuko tu pale. Nadhani after show tunaenda straight kwa mambo ya Chelsea kuangalia how things are unfolding on the other side. So right now allow me to welcome you ndani ya show, na kile ningependa kusema ni nashukuru sana for your company. This facts, bila nyinyi hatungekuwa tumefika this far. So thank you for your support, na muendelee kuzidi kutusupport through subscribing, through watching our videos, through liking our videos, and also through sharing your comments. Newton, nataka tuende straight kwa hooliganism. Mimi bado niko na shida na hooliganism kwa mambo ya football. Sijui tutamaliza hii mambo lini. Game ya Gor Mahia, mechi imepigwa safi sana, they were leading. Na tulisema hii kitu, timu ikiwa ina lead hutaona kukiwa na hooliganism, lakini wakipigwa tu hivi mambo yanaharibika. Nadhani Shabana wanafaa warifai kwa game ya Gor Mahia, wakati walikuwa wanapiga kelele, sijui sisi tulingoa viti. Game ya Gor Mahia imechezwa fiti sana, and then dakika za referee zikaongezwa. Dakika za referee zikienda kuisha, mambo yakafanyika, na si kufurahia jinsi mafans walichukulia what was happening, because hata sasa hivi tunaongea hivi, game yetu ya KCB na Mathare imeisha. Tumenyoroshwa moja, ile safi sana ya mapema. Tujaona mafans wa KCB wakiingia uwanja, hata kama tuko wawili hatuwezi ingia uwanja tuanze kuleta rapsha. So I think we have a problem with the community clubs that tulikuwa tumeongea in our last show. There's a very big problem with our community clubs here in Kenya. Na hii mambo ya Gor, sijui tutafanya aje. Mimi nilikuwa nadhani Gor sasa wamekuwa watu wazima, wanaelewa ni nini wanafaa kuwa wanafanya. So during a recent match tunaambiwa tensions erupted among Gor Mahia fans. Following a late equalizer by Moranga Seals, resulting in fans storming the pitch. Na nilikuwa naangalia jinsi walikuwa na, so this reaction bado inaleta shida sana. Mi kwangu inaonyesha hakuna ule ukomavu katika kushabikia mpira wa soka hapa Kenya. Sijui una maoni gani? Kabla tucheze hiyo clip niambie kwanza wewe maoni yako kuhusu hiyo game ni vipi? I think that tumeshinda kusema kwa there's a lot to be done kwa Kenyan football basically, but
what caught my eye jana, I think the fans were, I think they were not so much concerned about losing the game. Yes, we must condemn all kind of vulganism, made the equator for coach, for team, club, stadium. You have to strong against any form of vulganism kwa mpira. It's not good. Because in American mpira ikai so much friendly kwa watu kwa mpira, you don't attract new fans with vulganism. What are some to you see? We are saying the same thing years down the line. So I think it's a bad show of sportsmanship. It was a bad way of showing your anger towards, because I think most jana echo much more than lose game. I think they were so much mad at the coach who play game ahead, the more kind of players who come in the chance. So I think that was more of their frustration hiyo game jana, but unashangaa mbona basi mlienda kama mko mpaka game ichezwe. So to me, we still have a long way to go. I don't address it. I think one of the things that I wish ingekuwa so much address game. I think, I don't know. We need to increase security for one. Security. Also, we just need awareness. I think there's one of the things FKF has so much lacked in the years to come. In the years since that Gulgam Yanze, I've never seen even a single advert on TV about vulganism. None in radio. Like they just sit in the office, take some files from teams, under the carpet for teams to do it again. You're not trying to get people on the bad, the negative side of vulganism. So I think to me we need concerted effort from all the stakeholders in football, starting from the management, clubs. There are clubs hazifanyangi hiyo hazifanyangi hata hiyo civic education kama fans wao, losing a part of the game because na fans wa God what lose kuna mahali somebody dethrone them from being the champion wa Kenya Premier League. So hata kubali kwa game hivi live wa game. So I think we need that to train watu. People should learn to accept defeat. It's part of the game. You kama the game maybe ungekuwa champions of Africa. As long as all champions of Africa, champions of the world, you have to lose games. So I think that's my take. Yeah, a good example ni Manchester United. Manchester United wamekuwa pale juu for a very long time during time za Ferguson. And then wakakuja wakadidimia. Mimi sijaona mafans wa Manchester United wakileta shida na late equalizers ziko. There's a time tumeona City wamepiga late equalizer. It happens. Na hiyo ndio utamia soka. Because kuna ile inaitwa adrenaline ambao huwa inaamka wakati mtu amefunga bao dakika ya mwisho. So it happens. QPR also lost to Manchester City. Was it in 2012? Ligi ikiisha, the last day of the league. Mechi ilikuwa tamu sana. And people really enjoyed. Hata wale wenye si mafans wa Man City wali enjoy hiyo game. So football is all about enjoyment, it's all about entertainment. So tukianza kuleta feelings kwa football, kama siasa siku hizi tulisema tuleti feelings kwa siasa tunaweka kwa kichwa sio kwa roho. So tukianza kuleta tena feelings kwa mpira, it becomes difficult. So mafans wa Gor Mahia, it was a bad example and ilikuwa something yenye to expect from a mature team, because ingekuwa ni mafans wa Moranga Seals wamefanya hivyo tungesema labda ndio wameingia kwa league, bado ni wachanga. But Gor Mahia na hii problem tuko nao bado, because tumesema community clubs. Last time ilikuwa ni Shabana, na umeona game ya leo Shabana venye security ilikuwa tight. Shabana wamekuwa home, GSU ilimwaga huko asubuhi mapema, imekuwa so tight, na end of the day wamelose hiyo game. So wameshindwa venye watani walikuwa home because they want to take advantage ya. Na something pia funny, wakati wako kwao huwa waharibu vitu za uwanja yao, because wakiwa kwao sijaona uwanja wao ikiwa imeng'olewa viti ama mawe imetupwa. So they take advantage wakiwa away, na wako wengi ndio wanafanya hivyo. So to me actually, so you see there's a level of something nakwambia hapo, like I think people are just being trained to ensure wakiwa kwao. I think they still get fanyika, but they fanyika tu kwao, like msiguze uwanja home. So wakienda away wako na liberty to do what they want. So inasemanga taking bad behaviors. So nakumbuka tukiwa primary school kwa Nambuanga tunajua kwa tabia mbaya, but tafadhali tunaenda shule nyingine tofauti yetu, can you just borrow good behaviors for today? So I think Shabana fans nimeona, I think time wanapigwa kwa Kisii na jiona ile form of vulganism Kisii. Hata game yao nasema ikikanzoliwa, there was no vulganism. So I think the civic education which inafanyika tu chini ya maji, then I think we just need a way of to expand tuone kama take waenda hata game zao zote wakiwa wanatakiwa nini hiyo approach.
Yeah, because hii ni kitu inakuanga ni kama iko planned. So I'll play a short clip ya jinsi mambo yalianza pale hivyo Kenyatta Stadium and how things escalated. Though si kufurahia hata pia mimi jinsi mambo yalikuwa. Tatu napigwa pembeni kwake Eli Saenyi. Saenyi nao sasa. Eli Saenyi baba! Musa ametandika fimbo. Bahari Nyekundu imefunguka. Mikono kwenye vichwa. Imefanyikaje? Gal Matthew. Wamelala wao. Lianza tu kimzaa pembeni akaipata Eli Saenyi. Akatizama kisha akaileta cross. Gal Matthew amejitafuta. Akatapatapa kaingia nao. Eli Saenyi ameipambania kwa nembo ya Murang'a Seal. Amini unachokiona. Ndio amerudi mchezoni. Dakika 90 na uko. Hii ndio dakika za jioni. Yes, tunaambiwa hizo ndio dakika za jioni. Wakati bao linapigwa kupigwa. So ukiangalia it was much more of a cross than it was just more of a cross than just a goal scoring opportunity, because this guy was trying to deliver a cross to a teammate, na ikawa ni bahati yao ile madakika ya zidadi, ile madakika ziada bao likaweza kupatikana. So I think hiyo ndio likasirisha mafans, but hata kama tulikuwa tunaongelea the match was not supposed to be played ama haikuwa scheduled Newton, hakukuwa na shida yote kabla hiyo bao kupigwa. So that means hiyo mechi ingeisha wakiwa mbele tu na kungekuwa na hizo chaos. So why was the coach being held responsible kwa hizo results? I think nimekwambia, I think walisema coach aliamua ati hataki ku accumulate matches mingi, because I think unajua walianza league late, so the more wana postpone matches like so wana match mingi watakuwa the midweek, so akaamua is better kucheza na squad yenye around, just try to play through your game. Like I think alikuwa mbona kama kuna chance anashinda game, but just you don't know pia kuna emotions. Because hiyo time alikuwa anashinda kwa sababu they were winning, they were not reacting kwa coach akikuwa that's the decision ilikuwa mbaya, but atakushindwa kudraw ndo akaanza kuona it was a bad decision. But anyway, but I think we just need some civic education kwa watu kuelewa there is losing in football. Utapiga draw, uta lose. Hata Real Madrid lose last weekend 4-0. Huko Kingoa Rail huko Banabu. So losing is part of football. Yeah, that's true. Tumaya kwa sababu leo tuko na mambo mengi ya kujadili. So over the weekend kumekuwa na games kadhaa. Sijui kama uko na results utupatie, kwa sababu naona Mara Sugar my friend. Mara Sugar wamekuja na ubaya kwa hii league. Piga mtu 2 mtungi bwana. Hey. And then vijana wa Sofapaka pia niliona wamejikakamua wakapiga win ya kwanza. Ni win ya kwanza ama ni ya pili? Kate si ya kijana wetu hapa Nakuru, kwa faida ya Kakamega Homeboys. So Homeboys pia nimeona wameanza kulala. Toto hata after kuchange coach mambo si mazuri kwake. So kama una results sikumie. Yes, I think niko na results hapa za I think ni round 8 of the Kenyan Premier League results. Ndio results iko hapa ni FC game yao ilikuwa jana, kulikuwa na game ya Talanta na Kariobangi Sharks lisha 1-1, because Sofapaka na Kakamega Homeboys walishinda 2-0. No, Sofapaka ilipiga mtu 2-0 jana. Ilikuwa 1-0. Sofapaka ilishinda 2-0. Yeah. Oh, 2-0. Gor Mahia yes, naona ilitoka tu. I'm wondering niache ikiocha 1-0. So yes, walifunga bao pili by the Wahonga afunga bao pili. Then kulikuwa na Gor Mahia wakatoka 2-2 na Murang'a Seals. Then Shabana wakapigwa leo na Nairobi City Stars. KCB wakanyolewa 1-0 na Mathare. Then timu kubwa hii timu nimekuwa naambia watu hii timu ilikuwa surprise entry, na nimeona imefuata model ya Murang'a Seals.
unda point kwa mapema before upatikane kwa mwisho. So mara Sugar imemenyoa mtu leo, imemenyoa Bidco 2-0 today. So kuna game imekuwa in play, ni game ya FC na I think ni Ulinzi. Hiyo I think update watu inaendelea aje in the ile yenye ilikuwa Kinoru. Niko Kinoru stand. Alafu naona uwanja ilikuwa inakaa tu shamba. We have a long way to go. Game bado ni 0-0 second half, 0-0. Yeah, before that match kulikuwa na match ya is it Div 2 ama ni County League kwa the same field, na during the match iliweza kusimamishwa, naambiwa ndio maji mwagwe kwa uwanja because ya game ya AFC na Ulinzi. So the players were protesting kwa nini game yao isimamishwe, maji mwagwe, waharibiwa uwanja. Na unajua uwanja yenyewe inakaa kama shamba, so ikimwagwa maji ujue mambo imeharibika. In another news hapa Nakuru leo kulikuwa na derby kubwa sana. Wale mafans wa football hapa Nakuru wanajua tukisema tuko na derby kubwa sana. Division 1 kulikuwa na derby moja major sana. And it's so bad nimemiss hiyo derby leo. I've never missed a derby ya Nakuru because hiyo game kwa very entertaining. Game imechezwa pale Kamkunji, St. Joseph's walikuwa nyumbani dhidi ya Nakuru Bucks, na kama kawaida sisi kama Nakuru Bucks tumeweza kuwalaza St. Joseph's 1-0. This is the third time in a row Nakuru Bucks inanyorosha St. Joseph's kwa Division 1. So St. Joseph's should pull up their socks. Mambo inaendelea kuwa moto hapa, na kumbuka return leg bado itakuwa pale hivyo showground, Nakuru showground, na najua mambo itakuwa hot fire. Last year hiyo game ilikuwa moto sana, hata leo nimeshangaa imesha 1-0. Last year the same ground Nakuru Bucks ilipiga St. Joseph 3-2, ilitoka chini 2-0 ikakuja ikashinda 3-2. So ni derby na kuanga moto sana, na it's a small stadium ya capacity around is it 8,000, but sikia game tutambui hiyo capacity ile, tunajaza to the brim mpaka kwa barabara. So nivo mambo nivo, and we love grassroots football. Yenye Division 1 game inapigwa huko, hata sometimes wanasema KPL wangekuwa wanakuja wanaochi hizi games za huko chini wajue jinsi mambo yanaenda. So tukiendelea mbele, nilikuwa nigusie mambo ya elections, lakini kabla ya mambo ya elections Newton, nataka uangalie hii clip, it's a very short clip ya 17 seconds. Nataka niambie nini inaendelea kwa hii clip. Kuna kitu niliangalia hapa si kushikanisha vizuri. Tunaangalia nini? Just look at the two ladies wa hapo mwisho. Look at the two ladies. Sijui kama umeona. Sijaona kitu. What are we looking at? Mimi bado naangalia mambo ya ndumba in football. Hivi ya ndumba does it still exist? Mambo ya juju. Because when you look at those two ladies, the strap there. Kuna it's like wanalamba kwa mkono, kuna kitu wanalamba kwa mkono, and then they are not giving the handshake. Hao wakifika kwa hao opponents wanagota. Hebu iangalie vizuri tena. Hakuna mambo ya glucose hapo. Hiyo ni ndumba mbona wakati wamesalimia makochi wamewasalimia na handshake kafika kwa wale players, and then it's like the first lady alikuwa anatumia mkono ya kushoto kuni, so akaitransfer to the right na extra maybe itakuwa tunaongelea mambo ya ndumba kwa mpira. Does it really work? Because Tanzania tunajua ndio wanajua hii mambo ya ndumba vizuri sana. Tukiendelea mbele, nimeona
campaigns zimechacha. Last time nilikuwa hapa, okay, you were not on the show, but last time nilikuwa hapa kwa na discuss mambo ya FKF elections. Election date ni tarehe 7 December. Kuchagua the presidents. Nimeona pia branch leagues, branch ni offices zinafanya campaigns zao, na kumekuwa na mambo ya foul play kwa all this nini. Like last time tulikuwa tunaongelea mtu kupeleka the inaitwa nini hizi polling station kwa backyard yake, because last time I checked kwa FKF election ni committee ilikuwa imepropose, chairmans wa propose venues za the election centers, polling centers mali kura itapigiwa. Na cha kushangaza, I was going through all the branch offices na mali walikuwa wameteua mali elections zitafanyikia. Basically tunajua election kama hizo either zinafanyikia kwa social hall or a central venue if it's in a town, a central venue where all the people can access the place. But in this county of ours, things zilikuwa so different. Jamaa alichukua polling center akaweka kwa fence ya nyumbani kwake, like adjacent to the house. Na mtu anatoka, it's not one of the safest place here in Nakuru, so ilileta shida sana. And then I had no problem with the polling center, but kuyeka kwa backyard yako, yet in the last like 20 elections zimefanywa za FKF, azifiki 20, around 5 of them haijaifanyika hivyo. Tunakuanga na central place in town mahali watu wanakuja, especially Cross the King, kwa sababu iko tu hapo town center ambapo watu wanakuja wana kura zinafanyikia. But huyu jamaa ameipeleka, if you ask somebody from Naivasha, because Naivasha will also be coming to vote in Nakuru, address that place, hata na Google map huwezi fika. It's a local church na iko kwa ngome ya jamaa. Okay, wanasema mwamba ngoma uvuta kwake, lakini naye alivuta excess bwana. Navuta mpaka kwa bedroom kabisa. Ile mtu akuja kuvote unauliza huyo ni nani? Na kwa amevotia nani? So imeleta issues. Kukafanyika a Zoom meeting with the candidates. I think venue ilibadilishwa. After venue kubadilishwa, jamaa akakuja na another tactic. Yani jamaa wanatumia mbinu zote venye tulisema washinde hizi election. Akakuja na another tactic, akasema because watu wana run another league kando na ile FKF. These people have been in FKF, like one of the contestants amekuwa match commissioner wa FKF na CAF, amekuwa referee wa FKF Premier League for a very long time. In fact alikuwa wale wa the nini wanatambulika sana kwa Kenya Premier League from 1998 I think. So huyu jamaa amekuja amesema no, sasa kwa sababu wana run there's a league here in Nakuru, pia iko Nairobi, kuna league za Nairobi hizo za county called Nairobi County League, na pia kuna Nakuru Premier League. Haziraniwi na FKF. So jamaa alikuwa anasema because hawa jamaa wana run hiyo league, they are not eligible to vote, kusimama kama chairperson wa branch. Na nikashangaa pia FKF ikabaki hiyo story na wakatolewa kwa register tena. So jamaa anataka kwenda no post because ni wake wako hivyo. Na the same thing bado tulisema ina happen in our national office where president anajaribu ku make sure he stays in office hata kama atatumia watu wengine wa mkono kufanya kazi yake. So is this really helping our football, ama bado tutarudi tu mahali tulikuwa? To me it's not surprising because it's one of the weirdest thing I think one of the weirdest elections anywhere I've ever seen it anywhere. It's the only election where the players ndio wana set rules. Ni kama tukenda elections hii. We have an ABC independent. But FKF election is the only election where FKF itself, the current board of office ndio wana unda rules za for you to have an election. Wanachagua referee, wanachagua utacheza mpira wapi, wanachagua utapuliza kipenga saa ngapi, wanachagua wana guess to from looking mchezaji wako ni kama zile I remember kicheza mara 13. Somebody just come and look at us and wewe unakaa 17 years like the one somebody just judge kama ulimteka last time, unasema
No man, imagine unataka mtu this week or next week mtu akwambia pana wewe ni kama umekuwa 20 years. La week ulikuwa 13 this ushaenda 20 years this week. So I think one of the thing we need to change Kenyan rules, which I normally see kama LSK on election inafanya IBC. Serious election IBC. Hata kuna hata primary schools zinafanya election through IBC. I don't know why we keep having FKF, a national election being done by FKF itself. Unataka mtu kwa ofisi anafanya election. Wewe mtu yenda kuna register, yenda kuna ballot box, yenda japo box itakoundiwa wapi, yenda mtu kwa sababu, yenda mtu anamulika, yenda mtu wa bairo utamtoa aje. So we need to make a rule where FKF election will be done by IBC. That's the only way we shall have a fair election. Register upon IBC will conduct elections za FKF. But as long as we still have this madness to go up, me to me I even gave up. When you realize the kind of thing that's going on, I don't even think we're going to have a new president. We're just going to have the same crooks coming back. It's very saddening, by the way. It will be a miracle for us to remove them. A miracle. Na jamaa wakirudi sasa wanakuja kukula. Wakirudi wanakuja kukula kabisa. So let's hope and pray that things unfold well during the election period, because we really need change. Tunashinda tukilia change, but mambo yanaendelea kuwa hard. Mimi mambo ya FKF hata pia nimeweka chini. Wacha tuongelee mpira ya wanawake. Ladies football. Cheche is back, na niliona recently wameannounce kuna trials za under 17 za is it African Cup of Nations qualifiers. Kwani kumeenda aje? Wanafanya qualifiers. In fact one of the things mtu anauliza kwa swali, hii selection under 17 hata imeenda World Cup. Where were those players selected? Nobody can tell. You was on high school, league. Nobody can tell the players are talk happy. So I think I think we don't have an honest Kenya. I don't know. Maybe I don't know. I even don't know if we are going to make sense with somebody just front wachezaji wake. That's been done. People have been fronting their players. You have your daughter playing on some national team. Because this you can't even tell where these girls came from. Yes, kuna wachache kutoka pale high school, but majority you can't tell. You can't even sema huyu ametoka fulani. That's why unafika pale national sio unaanza kwa search unakuta wewe upai uende wewe rudi. Because somebody ameleta mtu wake kwa team. So I don't know. We are hoping zitakuwa poa, but me sina hope na hizo selections za Kenya siku hizi. Unajua mimi kitu question nilikuwa nayo, wasichana wametoka World Cup just hata wiki mbili hazijaisha. It's like last week ndio wameland. And then mnaitisha trials za still the same team, mchague watu wengine wataenda kucheza qualifiers za African Cup. Kwani hawa watu wakitoka World Cup washafika 20 years? Because team imekuwa World Cup, wezi niambia hiyo team sio better. Sasa mnataka kutafuta ile a better team itaenda kuwachezea qualifiers za African Cup of Nations. Hiyo ime raise question mark bwana. Maybe washafika over 17, but we don't know. Maybe washagonga 17, maybe World Cup. Kwa eligible that and then washapita miaka. You never know. This is Kenya. Don't be surprised with anything happening. Because what I was expecting, hata kama next year watakuwa wamegonga 18, this year bado wako 17. So wanaweza cheza hizo qualifiers to qualify, then sasa tutarudi kwa ground, tutafute wachezaji wengine wenye watakuwa 17 wenye wataenda kucheza hiyo African Cup. Huwezi niambia hakuna ati wachezaji karibu ni squad yote ilikuwa above 17 na walikuwa wameapproviwa kucheza World Cup. Ingekuwa World Cup ilifanyika 3 or 4 months ago ni sawa. This is something that may happen last week wakiingia Kenya alafu mshaitisha trials. It doesn't make sense. Kwangu hiyo kitu bado naona kuna mchezo tunachezwa hapa. Either kuna pesa imetoka mahali na hiyo pesa kuna watu wanataka warushwe nje. Juu Kenya kama ni story ya pesa, anything can happen. Welcome to town. See, I saw even recently what in the World Cup. Those two guys who are promised to come fans, they never made that trip out of this country. So don't be shocked with anything. But to me, I think with the team maybe kuna mimi nashuku maybe si wote, but I think majority wako borderline 17 years old. So I think the only option ni when you talk to them maybe 15 or 16 years, so that you can unaweza work naye the whole year. Then time unaenda maybe hiyo of konye sasa
watoka hiyo bado 17 because sasa kama nao kama mtu ako 16 years maybe 16 years 10 man ama 17 years hata 17 on dot itakuwa ngumu kumrejesha kama hiyo aenda cheza hiyo. So I think maybe just a strategy, maybe kuna wale bado wako wa young, then kuna wale washazeka, so I think they want to make sure wana freshen up the team. Not because hizo maana something is a very tricky thing because kuna mchezaji kwa hiyo league wako bado like 17 years, so they can't be even they always kwa next tournament, so itakuwa ngumu. So I think they just trying to play safe, but I don't know, but you know vile tumesema maybe there's some forces behind it, we never know. Alafu when it comes to a national team selection, do you think trials nikitia is it the best way ya kuapproach nini ama scouting ndio inakuwa the best way? Because me ukiniambia mambo ya nini, hata in the clubs huwa tunakataa sana mambo ya trials. Mtu anaweza kuperform skia trials, unlike scouting yenye unafuatilia mtu ujue progress yake kila wakati. We are talking about the national team. Tuko na mashule, tuko na academies za football za watoto. Why don't they go scout, wachukue time yao? Because hata kama nikitia next year we have these 2 months za December za kufanya scouting, na sasa watoto wamefunga shule, academies za running very well. Mambo ya trials inaweza kuja nijitume hiyo siku, sawa? Na kumbe hakuna kitu, ifike day ya nini mniweke game nianze kuflop. So hiyo approach yenye Cheche siwezi sema ni Cheche, but the national team under 17 wanatumia is not the best approach ya kutafuta players wanaenda ku represent national team. I just told you, somebody doesn't cause swali, where was the selection for those under 17 guys ilifanyika wapi? Nobody was able to answer, because the only way to get under 17 kids in this country went to high school. I don't think they went, because the only time when high school went to high school was, I think the 2 guys when you replace high school pick out majority of the, so where do you scout these people? So that's the problem. And trials is not a way of gauging a player on merit. Somebody just want to fix what work happen. To me, that's the best logic and use, because trials mtu mtu ungane chini ya maji, hata mtu apige bodi nyombe huyo sawa ingia kwa sport. So I think we just need to have we need to create league. We need to have a league for under 10, under 13, under 15, under 16, under 17 hivyo, so that we can able to track mtu tayari kwa mpoa kwa under 10, under 14, like we can see huyo ana product mzuri. But these trials are tunalamba nje. That's why we are not able to compete pale juu physically and well kabisa, tunalemewa. Kuna swali iliulizwa, tuko na under 17 wameenda World Cup wanafanya vizuri. What about our senior teams, especially women? Wamekuwa pale Pink Ladies Cup na mambo imekuwa ikifanyika huko. I think so far so good, wameshinda game moja. Walichapa nani? Philippines. Ine mtungi ama ilikuwa 4-1? Philippines. Ndio na wamengaria Philippines vibaya sana. Lakini mambo ya huko kwingine ilikuwa noma. Why is it that when it comes to nini, nakumbuka in the senior teams, asiana wako professional, they are good tactically nini, unlike the junior teams, na wanachezea clubs. Junior teams sana watoto wa maokoto kutoka different places na wakakuja wakawekwa pamoja and they did well. Bear in mind the teams they were competing against, our wasichana wako already in a good structures za football, hizo za under 17. So siji kwa nini our senior teams haziwezi fanya better kushinda hiyo junior team wafike pale kwa global stage. But swali yangu ni moja, ni swali like how Otomenda national team, were they from teams ama from the club ama they just from the, because I don't think by the time walikuwa naenda club Pink Cup we are very league kwanza imeshika kabisa. I'm just saying our league is just going on normal ya wasichana. So watu walienda hiyo cup, were they based from local players ama walikuwa wote hata watu wa majuu? Walikuwa wote, because ukiangalia wakina Nasaka wako most of them, in fact hata most of them ni foreign best players ndio walichukuliwa wa Pink tournament. Sidhani kama kuna local, all of them are foreign, because ukiangalia kina nani wote wanacheza, most of them hata sio foreign, wanachezea Turkey because hiyo tournament iko Turkey. So wachezaji wengi wa Kenya wenye wako Turkey ndio walichukuliwa. Sijaona local player mwenye alienda. Wakina Shikanga, wanaitwa wakina Gentrix hawakuenda, wakina Corazon hawakuenda. Nao ndio tulikuwa tuna expect waende watu wakilishe. My problem is yes.
That just tells you that was, I don't think you can even call it our national team, because kama kuna mademo kwa TZ hawakwenda, mademo hapa Kenya wanafunga bao hawakwenda, so ulipeleka nani? So maybe somebody else wanted to travel because anasema nimepeleka watoto taxi, but anajua hiyo fare kana taxi hata peana hata tutumia. So nakwambia ni mtoto wa town, but I hope we get rid of this place, because we are becoming so much a joke. Kama nimeona juzi game ya Sudan, national team ya Sudan. Watu wameenda Sudan karibu GT. Na hapo katopia karibu watu kama 10 kuja kwa top Kenya. Then you select another 10 players to know Uganda. Hii ni PDM tu. If you want to look at it from Mutako, angalia vizuri. These people are just being carried to go and get bonuses hapo sasa here. There's nothing about football, because you cannot tell me how kama ulipika 10 kana Sudan. All of a sudden ushaona wengine hapa nyumbani hapa 10 best players in space of 1 week. Umewacha nyumbani. Mbona ukikotoa all 10 in the first place when now Sudan? So it means something hapa side. People are just sleeping big. But anyway, shida zetu. Okay, turuke mpaka Chan ni kama tumetoka. Hebu nipatie results zinaendelea aje. Kweli ama sidhani kama tumetoka. Nilikuwa nasikia mahali. Sisi ndio tuna host. Hatuwezi toka. I think you're just playing for formality. Sisi ndio tuna host ama who is hosting Chan? Sasa tuna host na stadium hazijakuwa approved, tuna host wapi? Stadium tuna host. So after to lose, we tutakuwa to participate. So it's just a way. I think this lose is just intentional. Because nilikuwa nasikia mahali after to lose, because we are the host nation, I think that is it. We should just host. I don't think that. So I think that's one symbolic na huku. Just a matter of PR. You just playing, but I don't think kama tunaweza tolewa. But we are doing so bad. We need to get serious. We are doing so bad. Because yes. That's what I was hoping we have new management to put watu, because I think tunaendelea hivi. We are doing very badly as a country. Tunapiga South Sudan. Messi Sudan inatupiga. South Sudan, like even Rwanda, seriously guys. We can do better. Timu hata Jakarta G5 ya matijini 10 years inatupiga. Mwangalie kwanza stadium mko nao na yenye South Sudan iko nao. Yenye hata mwezi host South Sudan. Mimi nilikwambia one thing nimenotice about stadium Kenya. There is somebody to me in a point to kwa FKF. To me you can convince me a million times. There is somebody at FKF intentionally making sure atucheze match Kenya. Intentional. Because nimeona some juzi tumekuwa na juzi na review ya CAF. CAF inakuja inatuambia nyasi yenyu nyasi, like unataka kuniambia tulipanda nyasi bila kuwa na prove ya CAF, ama tupanda nyasi tu ya huko ya Mwihoko grass tukapanda pale kwa wazi. Nyasi ya 1.3 billion. Mwani nyasi mpande nyingine. Mimi nakwambia there's just somebody FKF akuli pesa ama mama tu kula pesa ya PDM, like anajua once match uko na home match, uko na match home Kenya unaenda nje, that's when spend go outside, because hiyo pesa uko Kenya we could have saved that money uende mal plan, but it means just a strategy na utanini, just keep watch, just keep and watch. Imti tu wewe match Kenya tu kuja tu abruptly tadam zetu zimekuwa approved koja tu one, just keep quiet. Ama there's somebody who's not greasing autocaf vizuri, niambia watu mwache mchezo. There's just somebody not just greasing somewhere vizuri, because wewe niambia ati Nyayo is so bad this host game yote, Kasarani is so bad, ni kama uwanja hii unataka kuniambia ni hiyo uwanja Collins Complex is so bad this host match, and I've seen worse pitches kwa time ya AFCON qualifiers, worse pitches. Yeah, nimeona hata pia watch hata AFCON World Cup ya under 17 pitches zimetumiwa kucheza hizo World Cup. Unaona hiyo uwanja? Yes. Huwezi compare na I was like hata kume tungeletewa nini World Cup hapa Afra tungehost a World Cup vizuri sana. Na hii problem inatokea wapi? In 2017 and 2018 2019 around there, Kenya tumehost hiyo AFCON ya under 16 ilikuwa inaitwa Coca-Cola. Yeah. Na tulihostia hapa Nakuru. Na all the group stages, all the matches apart from final ilichezewa wapi? Ilichezewa Afra. All the other matches zilichezewa Nakuru High School. Unataka kuniambia uwanja ilikuwa approved inaweza host African tournament
inanisumbua. Ina host African tournament na Nyayo National Stadium, Kasarani International Sports Center, haiwezi host international tournament. I've just told you this is there somebody anatoa amtist compare pesa ama they just watu wamekato mahali wamerealize kuchezea match is a way of just making money. Because to me you can't convince me it's one that they're so bad. Like me the last time tuko Kasarani, I think the last game kuna cup final ya Homeboys na Tusker. That pitch is not that bad. You can't tell me that pitch is not that bad. It's not that bad. But somebody told Katmala kaamua tutachezea game Kenya all the run. Na nimekwambia watch space from after election. Mchezo the next game zinakuja zinarudi Kenya. Just watch this space. Me, I'm very sure about it. Just watch utaniambia. And what you are saying is true because siezi najaribu kupima. Okay, I'll give an example ya stadium mimi najua vizuri sana. Before hata ikuwe upgraded. That is Afra Stadium. Before hata i-upgradiwe. Walikuwa wanasema stories za offices, stories za changing room, mambo ya nini ndio wanaangalia kwa hizo our main stadiums. I was at Afra, kuna time tulikuwa na game huko hivyo, and then I took a tour of all the changing rooms, mahali pa referee nini, and then compare na hizi clubs za Europe venye wao wanatupatia tours za hizo nini facilities zao. I didn't see any major difference. It was almost the same thing yenye nilikuwa naona hapa Afra. Sasa unataka kuniambia na sahi Afra iko upgraded. Kinoru hatutaongelea juu hata nyasi hakuna. Acha tuongelee stadium ziko na nyasi. Ukiangalia Nyayo iko na nyasi. Unataka kuniambia Afra Nyayo, it's not possible. So Nyayo iko better. Sijaenda changing room za Nyayo, so sijui za Kasarani zinakaa aje, sijaingia huko ndani. But I think na saa shida watu to deny tour ya hizo stadiums. We need to take a tour of those two stadiums. I'll come to Kiambu nipeleke Kasarani to take tour tuone kitu gani nafanya sana Kasarani haikuwa approved for hosting. Yes. When you compare to there's politics at play in Kenya, which will be exposed very soon. Because like the way you can't convince me there's just an hand somewhere making sure to chase a game in Kenya. It's just a hand, which to me I don't know whose hand is that. But you can't tell me they are so bad. They can't host a match. They are so bad. Ungesema about history, the kind history ya Steam nini. All of a sudden kaambia hapana. Hadi nyasi yenyewe ni mbaya something like because the changes they were made. I'm gonna lighting tukiweka lighting. Then all of a sudden kaambia wanjenyi uziu nini. Hakuna because Nyayo has dressing room. Nyayo iko na hizo vitu zote. Kasarani kwa hizo facilities zote. So the only thing unataka kutoka Kasarani ama Nyayo ni kuambia atio nyasi yenyewe. That's the only way you can put on nyasi yenyewe. Then the point kuniambia hapana, hii simeweka hapa ni mbaya sana, tafuta nyasi mzuri. I don't think so. Na si artificial grass hapana. Tuache mchezo bwana. Ni venye tu ya Dandora haina capacity, tungewapeleka Dandora hawa watu. No, next time nifaa kuja tuambie tuko na uwanja tuko na Dandora. I don't even know what we are not doing it. Tuambie because unaona uwanja South Sudan ni watu 8,000 South Sudan, 8,000. Sisi tuambie tuko na uwanja kujeni Dandora, kujeni. Tupatane pale Dandora tukuje tujaze tuone mtapigia nduru hapa. Tukuje tu wanyonge tunyonge watu kadhaa. Because kuna uwanja walichezea World Cup hii ya under 17 ilikuwa na capacity ya 6,400 na ni World Cup. So si Dandora pale tunaweza host matches zote za Afrika pale. Hata Cameroon ikikuja na Egypt tutaweka tu pale Dandora na tupige game. Hi. So I think the regime that is in office, mi naomba tu itoke, iache ofisi, watu wa clean ofisi, na wale wanakuja pia wakuja wa clean ofisi, si wakuja waongeze uchafu juu ya ingine. Hey, football ya Kenya tumeumia sana sana. So ligi ya leo, ligi tumesema imesonga songo. Kuna standings za ligi hata kama tumepigwa, najua bado tuko pale juu mbaya sana. Yes, niko na standings za ligi. Just give me a second nikupe, niko nimefunga. Let me see. Let me give you standing. Tuko mahali. You are really trying.
Hii ni ya Super League. Standing iko mahali hapa. FC imepigwa 1-0 so far. Wanasema wana striker wao ndio. Ligi standing iko hivi. KCB Motors Ndwende mko number 1 na 17 point. Mara Sugar number 2 na 14. Kariobangi Sharks iko na 13. Mathare haya. Ndio kuna points 11. Mathare after hii game ya leo wamepanda bwana. Nini inaitwa FC iko na points 10, Tusker iko na points 9, Ulinzi iko na points 9, then Moranga iko na points 9, Gor point 8, Bandari point 8, then so Bandari ndio ya number 10 na points 8, then so paka pia 8, Nairobi City Star 8. Pale chini bwana, pale chini ndio nataka kusikia Shabana. Then mwisho number 18 kuna Shabana iko na points 3, Kakamega Homeboys point 5, Posta Rangers points 5. Then pia Atalanta pia kuna points 5, Police pia kuna points 5. But Police hao bado wako na games in hand. Police mcheza game, they only played 3 games there. Hata Gor mcheza game 4 ama ni 5. Gor imecheza 5. Bandari ndio imecheza 4 ama ni ngapi? Bandari imecheza 4. Bandari iko na chance ya kupanda juu. So our viewers, that is it kwa mambo ya Kenya Premier League. Najua ni watu wachache sana ufuatilia mambo ya Kenya nyingine. I wish tungeona venye Mauritius na Seychelles wanafuatilia ligi yao. Those people are very few in their country, but the support they give to their league inakuanga so huge. Wanatamani sana so wana run league yao. Wanajituma. I think they only have 8 teams kwa league na hawana ligi za chini, wako tu na ligi moja. The population hayawalau kuwa na ligi 2. So and ile ni alafa you know those are islands, utapata leagues na teams zinaundwa kulingana na venye islands ziko. So utapata kila island inataka ijitume ionyeshe ingine venye inaweza. And those people have very good stadiums. Anashindwa hapa Kenya shida yetu ni nini? Because you know teams zote ziko kwa ligi ya huko ziko na stadiums mzuri, though hizo stadiums hazijaija, but ile support huwa wanapata during the matches. Very fun. And then kitu kingine nili notice na those islands, those ntazita hizi islands zetu za Indian Ocean, their players wengi sana wako below the age of 20 years. Most of them when wanacheza hizo leagues wako below the age of 20 years. So utapata tu only 2 or 3 kwa timu wako above 20 years by experience, lakini hao wengine wote ni watoto wadogo. Sasa walikuwa washindwa how do they run that league that way? We need to go there and learn 1 or 2 things about those guys na venye wanapenda hizo ligi zao. Yeah. So that is it kwa mambo ya Kenya Premier League. Tunaomba tuendelee kusonga, tuendelee kusupport ligi yetu. Tunajua tuko na challenges nyingi sana. We got a lot of challenges in our leagues. Kuna cartels kwa league na bado ni ligi yetu. Ama cartels kumoja siki yao itafika, 40 zao zitafika na wataondoka. Na tabaki na ligi moja safi sana. Though hapa Africa so far so good, mimi sijaona ligi yetu unless hiyo ligi ya Egypt na South Africa. Hizi zingine zote tu ni matatizo. A lot of problems, and our neighbors are really trying in their league. Wachana hao wengine wa mdomo hao wa Tanzania. Uganda were doing well with their league. Tanzania shida wako nazo tu ni hizi zetu za Kenya. And I think shida ya Kenya na Tanzania ni community clubs, because Uganda sidhani kama wako na community club hata moja. I don't think. Uganda, all those teams are owned by companies, your community. So if we could buy a leaf from the Ugandan teams, wana run league yao vizuri sana na iko well organized. Though haijachangamka kai yenyu juu ya mawe na vita, lakini ligi yao inaendelea vizuri. Kenya na Tanzania, we need to watch. Sawa, tukimalizia show, wapenzi wa soka, wapenzi wa English Premier League, wapenzi wa Italian Premier League, wapenzi wa La Liga, wapenzi kumi za kuanalyze mambo ya tunaita majuu ama mayolo, na the famous league kama kawaida English Premier League pale juu kabisa kwenye jedwali
Mambo ni hot, mambo ni fire. Sasa hii unateleza kidogo, unangolewa pale juu, unawekwa kando, unaambiwa jaribu tena next time. Anza na mioto. Walikuja fiti sana, na hata tulikuwa tumeona hii ndio season ama ni wimbo tu wao wa kawaida next season. Walikuja na hii season, kila mtu akajua hii ndio season yao. Sijui mambo yalienda vipi kwa timu yetu ya wao. Newton, tupatie ni Arsenal kwanza tujue kabla tuangalie ligi venye inaenda. Arsenal, what happened to Arsenal? I think Arsenal have just been caught up by their dark art. But to me, never wapea benefit of doubt. But to me, I just say the truth. The problem with this league is you can't be number 2 for a very long time. This fatigue sets in, precision sets in, because like you are so near, but still so far away from Man City. People have tried it with the paper can resign. So the problem with Arsenal, they went so far. The problem with this league is you can't run tactics for like the same tactics for 3 years in running. Coaches watakaa chini, watakusoma. Na ukisha kusoma, my friend, they will blow you out of the water. And that's what's happening to Arsenal this time round. If you're looking, like most of their goals squeezed as open play. They scored most of their goals through corners. Now, which I told them very soon, like people will start learning how you take your corner, and they're talking to defend against corners. And we would have just seen in I think in the last after international break, people have just been defending against Arsenal corner because that will make sure shut down team from creating chances from open play. And once you can't create chances from open play in this league, your chances of winning anything is another called diminishing pole because you start getting frustrated. Unakamba unamanakia 1-to-1 man marking inaweza kuja kwa hii league man marking. Na hivi ukienda kumanakia mtu kwa man mark 1-1. Sasa umefika hapo, then so all of a sudden injuries zimeingia, bad luck za red cards zimeingia. So hizo combination recipes vitu zote, you just find that you just have to decide, you know what to good participant kama timu zingine. So do you think Arsenal need a striker? Because me bado naona shida Arsenal ni kwa striking. Shida Arsenal not a striker. If you look at Arsenal team very well, what the only thing that team has been boosting for years imekuwa for the last 2 seasons imekuwa defense. Wamekuwa na nearly a perfect impenetrable defense. So we're going to team 1-0, but Arsenal have not been scoring those much. I think maybe like the latter part of the last season, but Arsenal they're going to go 2-1, come back 1-0 leave. So they've been scoring 1 goal. So they always defended on their defense to keep them in games. Now when your defense start leaking, because to me, you consider apart from Saka and Odegaard, yes, time some Odegaard ameumia, but apart from Saka, creativity ukitoa Saka yote Arsenal, the creativity of that team goes all the way 0. Then now when Saka now there, man mark Saka, you are very sure Usha Arsenal for game. So the teams are trying to catch up with the tactics, which at that meet by Saka side, I think what they need a good playmaker in the midfield. Because they are so defensive in their game nowadays. Like they want to defend from the first minute. No, Usha score defensive in one game. You now lock your midfield. Always say dead attack yako. Maybe you passes. Because the midfield para boss yana angalia hapo nyuma. Wanapiga anataka kucheza safe. So to me, I think they just need to recruit. I think they have very good strikers who finish chances, but I think they need to add somebody who can get chances. Because to me, I don't think Trossard is the one. I don't think Sterling can help with that. Do you have a skilled striker? Martinelli is squeezy, I don't know, and a blow too hot and cold. So I think they need somebody who can produce that, come aside, consistent. Utakuwa mtu pale anaweza kupata chances daily. Utakuwa able to survive. Masaibi ya Arsenal. I think Arsenal tu wimbo yao imebaki ile the same ya next season. This season I don't see waonei because when you compare, ukicheki game walicheza jana na Newcastle, hiyo itakuonyesha tu wazi hao watu ni kuzuia, wanazuia. Same tu ile game ya Liverpool. Ile game ya Liverpool wangejituma second half venye walikuwa wamejituma first half, they could have won that game so easily. Rahisi sana. But sasa shida hao walienda wakasit back second half, na Liverpool second half you don't sit back. You don't sit back for Liverpool second half. Tuliona jana hata game ya Liverpool venye kulienda. Na venye umesema mambo ya makocha kusomwa game yao. I think pia coach wa Brighton is using the same tactics every day kwa game zake. Na hizo tactics zitamumaliza pia yeye. No, but I think yes, you have a very good start to the season. But the only thing I can tell you, I'm just an unfortunate event of it because like you're the only team that's anything. You're just running very okay team. I'm on injuries, but there's something cooking in your squad.
There's something cooking in your squad behind the scene. Contract ya Son, Gani. contract ya Van Dijk, contract ya Ujaman Alexander, which I'm telling you by January it will be a full blast way in that team. So utakuwa sana player kona mnasema mnaforce either assign they either play bad the plan anajua anataka kwenda ama ashia sign pre-con na team nyingine. So he doesn't even play for that bad. So your problems are coming, and I don't think if you don't get ahead of it, kama Chelsea, because Chelsea ilianza na tabia. Nifika mahali we offer players contract when it was right. So time ilifika akina Rudiger, akina Mount ilifika mahali kama tu kiburi, kama you know what, we don't want to stay here, we are going. Because somebody else the player share pre-contract. Ona kama Pambe share pre-contract, it doesn't even play. Jua mimi naenda. So that problem yenye inakuja, it's coming very soon and very fast. I don't think mna address with the time going. I'm not worried about Liverpool being top. Sita mko injury sasa kila mtu. Haaland now cannot score hivi. Haaland now hata ameshaka wewe kama ule pesa kwanga mbaya sana mabao amekauka kabisa. Because there's nobody creating chances. And that's also another problem we notice na City. It has the same problem with Arsenal, which is they only have one playmaker. One. Which is Odegaard and the KDB. So watu kwa team, and those teams just become your average Brighton and average Chelsea, even average Arsenal is better. Average Ipswich Town. Because since KDB umie, those teams have been creating nearly to nothing. I've never seen City wakipiga crosses from box. But it's good to give City crosses from boy, Jesus Christ. Cross by league. Unapata tambo sana. So problems at Liverpool, I think, is something that was foreseen. These guys were here with Klopp. Klopp alienda ase pia time yao ni kuisha inaisha. So Slot akikuja, kitu ya kwanza alikuwa akuwa nayo in mind is coming up with his. Nimeona ameanza kuchezesha wakina Bradley, anawapea play time wa vijana wadogo. Wakati Klopp alikuwa Slot alikuwa anachukua kazi Liverpool, the first thing angefanya ni kuanza kuangalia ni nani atalete kwa squad, because ukweli semwe Salah asign contract nyingine Liverpool, Van Dijk hakuna contract nyingine anasign Liverpool, na naitwa nani, Trent is not coming back. Trent ni kwenda anaenda, so hiyo ndio kitu anafaa kuwa na wakia saizi. Na pia kuna uwezekano Robertson hatakuwa next season. In fact, this season ni kumshikilia, wamemshikilia tu, but next season I don't think Robertson atakuwa. Nani mwingine mwe contract yake pia ni kuisha inaisha. So these people anafaa kuanza kutafuta na kupata replacement ya watu ni ngumu, because these are the stars wa team. Itakuwa ngumu sana kupata mtu ata replace Van Dijk. It will be a hard. Sasa timu anatumia sasa ni timu yenye Klopp alikuwa ashatengeneza. Sidhani kama kuna player mwingine ameintroduce mwenye tutasema ni mgeni mwenye alikuja naye. Anatumia tu bado ile ni yenye Klopp. Umse wenye midfield, defender, gracha uje ma Klopp no batako anamtumianga, uje ma number 6 wenye sasa hii. Anasema ametoa time no tayari. Klopp akimsign alikuwa na bado. So nataka huyo jamaa tusainie players. Tuone nani. There's this striker wa ni ako ligi ya Italy ama Vlahovic. That guy needs to come to anafaa kuja Premier League one. Yes, striker wa Juventus yes kuja kwa Chelsea watu mnunue akatenga, I don't know what happened wakaachana. Tukata Juventus kwa taka kumfloat then all before hata akuja Juventus huyo jamaa alikuwa akuje Premier League. Sijui ni kwa nini ilikuwa kuja Arsenal ama Liverpool then deal ikakatikia kwa nje. Huyo jamaa tunamhitaji kwa ligi. Because we need this kind of strikers. Nani Haaland atakuwa anatusumbua kila siku hapa hivi. We need such kind of strikers. And then this Nigerian, sidhani kama huyu kijana ameisha, sijui kwa nini alipelekwa Galatasaray. Huyu kijana bado anaweza fanya kitu hata kama ni timu hizi zingine za ligi ya kina Craig. The problem say of player kama Saini, if you are not very keen about the modern football Saini, teams don't want to pay those higher wages. Jiko mko very keen Saini. Hata there's one mtu peke na Salah contract na Van Dijk is because they're requesting more, wanataka pesa mingi. Kama mno Saini the next level of management Saini kwa teams are now they don't want to pay players high wages. So Saini team hata kama Saini kama the Chelsea, they don't go for those players who demand high wages. Demand high wages kwa timu kubwa Saini, timu kubwa ina kudrop tu kama hot potato. Na hiyo imekuwa very big issue kabisa na hizi team kama hata kama Saini Man U. Unaweza kufuta kina Dagea maenda wataki Dagea hiyo because of that story high, because for Salah to get a new contract amwezi weka na same wages, the demand high.
So team size ndio msako offload out on highs. So shida Othman anataka mchara siji kitu 400. So I don't think team ipeleke itapea nani Osimhen mshara 400. Hata kana anasema sio kuja ligi kama anakuja Premier League itatake low wages. Na I don't kama atakubali kuja ligi na low wages. Sana sikia kesema atakufanya kama nini. Arabia. Unataka pesa enda Saudi Arabia. Alikuwa anasema anataka sign contract nini hiyo club yako Fenerbahce ama jini Man Besiktas then aende Saudi Arabia. I don't think that's so teams are now being forced not to sign two young players mwenye utampisha sign contract unataka. So you know kama Chelsea give players uko hapa for 10 years. Let me give you 100,000 but unakuwa longevity for that contract. But I think 400,000. The problem kubwa ni hiyo contract na work permit za foreign players wanacheza ni English Premier League. Kumekuwa na issue sana na hizo stories za hiyo taxation. So I think jamaa pia anaangalia hata nikiitisha mshahara, acha niitishe mshahara yenye mkitax, at least nitakuwa mali. Because ukiangalia the citizens wenyewe wale kutoka England hawana hiyo problem. Hata kama salary yao iko chini because taxation yao haiko juu kama ya wale wenye foreign players. So I think pia England wanafaa walegeze nini zao kidogo. I don't think it's more about taxation. I think it's more about value, unaona. So player anaona like kama sala sana Gomez ile ligi kina Mbambe, unaona. I think hata imani kwa chini yake kina Mbambe kina Benzema. Then you look at unaangalia wages ya Benzema na wages yako, like you look at, you know what, you're not getting very for money. Unaona. Gosale somebody can take Real Madrid na atakupea mabao. So unaangalia sasa value yako, what English is paying you. And I think because of that, I think clubs just in England they don't want to pay those high wages. Because the more club kama notice of late, these teams za EPL zimekuwa zinaunda losses. Ziko notice of late. Kwa teams zimekuwa zinaunda losses sometimes hapa. Most of the Chelsea got the same problem. Nini kwa hata City got the same problem. Hata reason City kuna kesi kotini hiyo mchezo high taxes. City kuna hiyo mchezo maana iko na same problem because unalipa wachezaji players more than the revenue unapata. So you end up trying to cook books here and here. So teams zinabidi kulipa watu hiyo players. So they want players wana manage salary to manageable level. So you don't overpay players. Hiyo ndio wanajaribu. So unakuta quality players hawa na you know what, I'm not going to play for you because unataka unipe pesa kidogo. So unakuta sasa unataka mtu kama Salah, same salary na mtu kama Robertson. Ama same salary na mtu kama Jota. Ama same salary na mtu kama Jones, Curtis Jones. Hata kubali. So na mtu aende. Which is becoming very difficult. Timu zitalose master wengi and that's why utapata timu kama kina Brighton wanapoteza wachezaji wazuri kwa clubs kubwa. Na pale ukiangalia yes. Ukiangalia same model that's happening around. And angalia Barcelona side. People can think Barcelona has very good young players, very good. But why do they have young players? They have been forced to have young players because they cannot sign out hizo wages kubwa because they have tried it, the club has gone broke because of it. So they're not so they're not even going scouting sasa. Sign somebody very young, mlete kwa team. Sign somebody very young, ulipa mtu 30,000. I even saw recently kuna defender mmoja ni ako form 2. Jamaa anasema anakuja training asubuhi na class jioni. So mtu form 2 unamlipa 30,000. Hata Yamal bado ako shule. So this one need much to play for you. And I think that's the way to go because hata hapa Kenya timu yenye ilikuwa na wanafunzi wengi wakati ilikuwa Premier League iliweza kujimanage vizuri sana. That is Nakuru All Stars. Almost 3/4 ya squad ilikuwa wanafunzi wa shule na wao kuwalipa bora umelipa school fees, hiyo mambo imeisha. So that is it. Pale Premier League tupatie results za weekend tuone mambo ilikuwa aje tukingojea ya Tottenham imeshaje. Tottenham bado inaendelea, wameshapigwa 1-0 na Aston Villa I think on game in the second half. Okay. Haya, pale jana EPL jana. Newcastle United wakiwa pale kwao walimpiga Arsenal 1-0. Bournemouth shock results of the weekend but to me it's not a shock. Waligeuzia Man City pale, Man City pigwa 2-1. Ipswich na Leicester wakatoka 1-1. Liverpool wakapiga Brighton 2-1. Nottingham Forest 3, West Ham nao kuna shida, wapigwa 0. Southampton wakapiga Everton. Then Wolves na Crystal Palace wakadraw 1-1. But to me, according to you, which teams sahi kwa zao achana hizo timu kubwa, is the teams go chini? Team gani na surprise with their form kwa ligi sahi Premier League? Mi bado timu ambayo inani surprise ni hiyo yenye imecheza na West Ham hii. Nottingham Forest.
Nottingham Forest. Wale vijana venye wanakuja. Hata ukiangalia kwa table standings, I think wako top 5 sahi, ama kama si top 5 ni top 6. Wala number 3 jana, ona huyu. No, wako number 4. But in fact, they were number 3 yesterday. Because nini mwaruka leo. Sasa nini mwaruka leo inashinda sahi. Wala number 3 jana. Hiyo ndio surprise team wakiwa na Bournemouth. Hata Bournemouth they have been doing so well. Alafu what happened to Ipswich? Ipswich jana walikuwa wamehold hiyo nini vizuri sana. Alafu wakaachilia tena because Ipswich bado mimi niko na hope Ipswich haita. Yeah, but to me wanacheza. Yes, they are playing very good football, but I think they are most in defense because unaona kama walifungwa bao na Leicester. Ilikuwa I think last minute equalizer. Walifunga bao itakuwa 1-1, but I think they play good, they score, but I think shida ni pia wanafungwa sana. Unajua kwa unafungwa sana itakuwa ngumu sana kusurvive. Ndugu zangu wa Mayside wale siwaone hii season. Wale maneiba wetu siwaone, si ati tunawachukia, lakini next season utakuwa tunaenda kuwatch championship hapo kwao. But kama uje notice tumoja Everton with you coach wao then kama wanaweza shuka. I think wako ile nini tu. Kama game jana walikuwa hiyo game imetoka draw, kuna ball funga ba mshuka kwa offside. Kako. So I think Everton tunaona mahali wanaamua approach kitu wapiga. So I think wako tuna kale ka kitu. Because look at the team is not that bad. Everton is not that bad. It's a team that can swing on results. So I don't know sometimes why those are too bad because kama kuna time walaza vibaya then wakapiga results tena then waka nini. So I don't sioni kwa watakuwa shida sana. They can perform, but I don't think wanaweza kuwa that bad. So mi team zenye naonea zinaweza survive hapo chini ni Ipswich. Tuko na nani wengine wako hapo chini? I think Wolves hawezi ponea. Wolves na Southampton ni direct nyumbani. But umeona games za Wolves of late? I think I've watched nearly games that are Wolves this season. Nimewatch games zao, but problem yao ni the same. No, Wolves not playing bad. I think the Wolves I think they are facing bad luck. Because that team scores goal, but I think in just a moment of weakness. I don't know why they just do something and then games zinatoka within their control. But that team has been competing. Last year they've had a very tough fixtures. Like I think they have met kila mtu top 5. I think they have played with everybody with Chelsea, Wickham, Man City. I love walikuwa washadraw na Man City juzi. They have played with everybody. So I think their next round of fixtures. Hata kama jana walikuwa wameshinda game 2-1. I think they need to close ball. So is a team that you got no but like but I think to me they can swing results. Me I'm not worried about Wolves because unajua wakishinda games kama 2-3 wataka pale chini mbio sana. Shida yangu ni Southampton. Hata West Ham na Leicester. I don't think it's a survival league. I don't think it's a survival league. I don't think very much. Ni sawa. Leo tutaweza kuangalia hizo ligi zingine. Naona time imetubit. Kuna ligi ya Spain pia nimeona imekuwa ikishika moto sana. Pale PSG pia mambo yao si mbaya upande wa Ufaransa. Italy, Juventus. By the way, Napoli ligongwa, si ndio? Napoli tu leo na Atalanta 3-0. Nyumbani mbele ya umati. Na pia Leverkusen hii season pia si yao. Kulingana na venye mambo yanaenda. Ulisikia nikwambia kitu kuna huyu coach wako mimi simwamini. Huyu coach wako anapiga matimu bochu mjui about 10 then akipitana when the real thing inakuja jamaa anaingia chini ya maji. Mimi sidhani huko chako mimi unamsifu sana lakini mimi sioni. Huko chako mimi nimwambia hakuna kocha hapo. Wacha kijana ang'are bana. Ukipata wanyonge teremkia. Ukipata mnyonge unachinja unaua. Sawa. So that is it from the Inside Sport today. Leo show imekuwa ndefu but ni mambo mengi tuna discuss especially mambo ya hooliganism. Sijui tutafanya nini kustop hooliganism. That was our major topic today. Ile incident ili happen pale Machakos, it was not good. It was not a good image for football ya Kenya. Na hii vitu ndio inafanya tuwezi attract hata investors kwa hii football yetu because ya mambo kama hiyo. So allow us wale ambao hawaja subscribe tafadhali
join us, subscribe kwa hii familia yetu ya The Inside Sport. Kuna mambo mengi nakuja, at least kila wiki huwa naona kuna development tunafanya when it comes to mambo na subscribers, tunasonga kila wakati. So I want to thank our followers kwa ile kazi nzuri ambao wanazidi kutufanyia na kusubscribe. Wamzidi kusubscribe because your subscription itatuweka mahali tunafaa kuwa. Remember Newton, next season tuko na kibarua kubwa sana ya kuhakikisha tuna cover at least kila weekend we have at least 2 or 3 matches za either Women Premier League ama NSL ama Division 1, or we can be doing one ya NSL, one ya Division 1, one ya Women Premier League. That's our promise and we are working towards that. So watu wazidi kusubscribe to The Inside Sport. Nimekuambia Kasarani lazima tuende, so anza kumake arrangements tuende tuone venye tutafanya hiyo tour ya Kasarani, ama kama ni Nyayo tutatafuta tuende. We'll try to find contacts so that tusifike huko tena tufukuzwe. Kuna wakati nimeenda Afra nikaambiwa hapa utaingia boss ikabidi nirudi. So we'll try to get contacts and these people should allow us to get there. Unajua tukificha watu kuona nini inaendelea hakutakuwa na kelele nyingi. So allow us to come and do the tour so that our viewers can be able to see the progress ya kazi inafanywa. One last word, Newton. No, I think mimi sina mambo mingi hii weekend, just looking for kuna weekend inakuja, then I think after next weekend tunamalizia qualifiers zetu. So me I just hope for a very wonderful week. I hope we make some progress as a country in terms of football. Also delegates what vote wisely. Also wanaenda vote pale the national level pia vote wisely, because for us to have change in football we need to change something. We need to change something, and we need to change something now before we to end the worst route ever. Just my plea, just let them vote wisely and vote for the best candidate. The candidate unaona huyu atakulinda, but let's vote for the betterment of sports in this country. Kweli kabisa. Kutoka kwangu najua imekuwa very sporty week. Kumekuwa na mbwembwe na shamra kwa mambo ya soka, na tunashukuru sana familia na wapenzi wa soka hapa nchini na hata dunia yote kwa jumla, because without those activities hatungekuwa na any show or any content ya kucover this week. So it has been an exciting week na tumefurahia, and we also expect next week mambo yatakuwa swafi kabisa. Kwa delegates ambao wanaenda kuvote, tuvote na akili, tusivote na tumbo. Kutoka kwangu sina la ziada. Until next weekend, this has been The Inside Sport, your favorite sports channel, na pia inajulikana kama Sports Spotlight live show hapa ndani ya The Inside Sport. Nimekuwa wako Clearent Eboso. Nami Newton, Coach Newton. Tunane next week. Bye bye. Bye bye.